Janelle, and I am your teacher for your math subject today. So before we formally start our discussion, please stand up for our opening prayer. So to be led by Dodong Kens. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, help us to learn this subject today and give us strength and wisdom to understand what we are going to tackle today. Amen. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So before you sit down, please kindly pick the trashes under your chairs and please arrange your chairs also. Okay, so how are you today, class? We're fine. Okay, very good. So who is absent today? No one. Okay, kaya walang may absent, let's give ourselves a 3 claps. So today, I will group you into 2 groups. So please count up. 1, 2. 1, 2, Okay, so ato mo sa inyong kagrupo. Ano ka din? So, okay. Each group, kay tagaan ako og object. And ang inyo rang buhaton is ang inyo i-measure ang katong nga object. So for the group 1 is kaning notebook and for the group 2 is kaning umbrella. So, sa pag-measure ninyo ana, unsa kaha nga measuring tools ang maka-measure ana nga objects? Ruler. Ruler. Amo. Kana mo mamay. Sige, kuha ari diri sa tunga. So tagai ko sa measure ana. Nya ari mo sa front after. Okay? Kumana mo measure? Wala pa, teacher. Group 1 mana mo? Mana. Okay, group 1, kam ari mo sa tubangan nagisulti unsa ang measure sa notebook. Ang measure sa notebook kay 19.5 centimeters. Okay, very good. Dagaan na to ang group 1 og 2 claps. So, okay, group 2. 1 meter, teacher. 1 meter. So, okay, thank you, group 2. So, let's give group 2 a 2 claps. Okay. So, giunsa man ninyo pagsukod ang umbrella o ang notebook? Gamitan og Ruler. ruler og measuring tape. Okay. Ngano nakaingon na mo nga ang notebook is ma-measure sa roller? Gamay ra man ang notebook. Okay, very good. While ngano na measurement sa kanang umbrella is ang measuring tape. Kay taas man nila, teacher, na same na sila. Dili di pwede ang kanang umbrella is ma-measure sa roller. Dugay mahuman. Okay, very good. So, i-arrange na ang inyong mga bangko. So, unsa kaha ang atong topic today? Measurements. Okay, measurements. So, our topic today is, please read everyone. Measuring tools and units of length. Meter or centimeter. Okay, so before that, ato sa basahon ang objective. Identify appropriate measuring tools. Ruler, tape measure. Measure different classroom objects accurately using centimeter and meter. Demonstrate teamwork when completing group measuring tasks. Okay. So, we measure short objects like pencils, books, phones using centimeters. And we measure long or tall objects like doors, tables, board, people, umbrella using meters. So, ang gamit ana niya sa, if we measure short objects, ang atong gamit is ruler. Kay sa mga gagmay nga mga butang. If mo measure tag mga long o tall objects, ang atong gamiton is Tape tape measure. Naapon ni siya usa atong
kanang meter stick pero wala man ko ka kon og meter stick, so tape measure na lang. So unsa jud ang kanang i-measure sa like pencils, books, o phones? Ang sa long ug tall nga objects. Meter, stick, or tape measure. Okay, very good. So, accurate measurements means placing the tool at zero and reading the scale correctly. So, if mo measure ta sa butang, mag-start jud ta sa Zero. ari sa ruler. Yun sa to pag-measure sa kanang group 1, Para sa line. sa line niya asa mag-start? Zero. Sa zero, dyan na aron makuha nato ang accurate measurements. Okay. So, sa examples ari diri is na-measure na ni teacher ang pencil, chair height, doorway width, o blackboard length. So, ang measure sa pencil kay 15 centimeters. while sa chair height, 80 centimeters. sa doorway width, 1 meter. sa blackboard length. 2 meters. So, balik ta. Unsa joy ma-measure sa tall objects? Tape measure. Sa short objects? Ruler. Okay, very good. So, naminaw jud mo sa akong gi-discuss karon. So, now is naay gi-prepare si teacher nga activity. So, mag-group mo og 2 groups. So, ari na lang, by linya na lang. So, mo ni diri group 1 and group 2. So, our activity today is measuring objects. So, before that is kanang papilion ta mo diri na ko'y giputol nga stick. So, mupili mo dinhi if mabunutan ninyo ang taas nga stick is ang inyong tool na gamiton is roller. While ang sa gamay nga stick is ang inyong gamiton is measuring tape. So group 1 group 2. So for the group 1 is ruler ang taas na sa gamay is measuring tape. So ang akong object na ihatag sa group 1 is ni pencil o phone case. While sa group 2 is balde o umbrella nga gamay. Okay. After ninyo anari mo sa front para isultihan nyo ha answer. Okay, humana ba? Ana. So, okay, group 2. Ari mo sa front. O, gisulti. O, pila ang iyong na-measure. So, ang among na-measure sa lapis kay 6 centimeters. Dayon sa casing kay 6.5 centimeters. Okay, very good. So, let's give the group 2 3 clap. Okay, group 1. Among na-measure sa balde kay 0.30 meters. O gamong na measure sa umbrella is 0.28 meters. Okay, very good. Thank you, group 1. So, let's give group 1 3 claps. So, naminaw jud mo sa gi-discuss na ako kaganina. So, now na ako'y gi-andam nga quiz. So, gamay rin siya. Kalinta na akong strip. Okay, humana ba mo? Yes. Okay, please pass and come. Ang papel.
Wow, so naminaw jud dahil mo sa akong gidiscuss ka ganina. So tagaan na to ang atong kaugalingon og very good clap. Kay ba mo sa very good clap? Wow. So si teacher o na niya sunod mo. Inaniyon ni ay 1 2 3 very 1 2 3 very 1 2 3 very very good. So kamo kita tanan. 1, 2, 3, very. 1, 2, 3, very. 1, 2, 3, very, very good. So una ta manguli na ay assignment si teacher. Kuha ang inyong mga assignment notebook, isuwat ni sa inyong assignment. Humana ba? Yes. Okay, very good. So, naibilin nga quote si teacher. Big or small, every object can be measured. Okay, thank you. So, now is mamarog na ta para sa atong closing prayer. Nga i-lead ni Dodong Kens. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for what we learned today. We hope you guide us padulong sa mong tagsa nga panimalay. Amen. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, goodbye, class. Goodbye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow morning too.